Hi friends! So when I first started reacting to the series, I had a number of you either DM me or put down in the comments or tell me on Twitter or whatnot that this episode and only this episode, for whatever reason, tends to get blocked from reactors because of part two of the episode. Now, obviously, I've watched the episode because I'm editing my reaction right now. I have no idea what happens in part two that would prompt it to be blocked out of everything that happens in the show, but I don't know. So I'm gonna try and do whatever editing I can. Whatever form you see this in is the form that it took to get it up here. If that means that I had to cut out part two from the reaction, then that's what happened. But I'll put a link to the full reaction in the description. So I'll probably put the full reaction up on my Patreon for free, like I do all my other reactions. So I'll put that link down in the description, and whatever version that's on YouTube now will hopefully only be edited to exclude part two at the most. Fingers crossed. We'll just have to wait and see. But either way, love you guys. Mwah. Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Until We Meet Again. We're jumping into episode 5. I just recorded a reaction to episode 4 earlier today before I had to go to work. Now I came home from work, charged my camera, showered, and now I'm just ready to dive back in. So that's what we're going to do. We're going to dive back in at the end of episode 4. Once again, we have a nice sweet moment there at the end, and that got shattered by a flashback, and all of a sudden we're in an emotional state, and I'm like, this emotional roller coaster is too much for me, but I can't get enough of it, so we're just going to dive into episode 5 and see where this emotional roller coaster is going to take us this episode. Like I mentioned in my commentary for the last episode, I'm really hoping that maybe not this particular episode, but in these future episodes, I'm hoping to get some more family development from Dean and his siblings. I just feel like there's a lot of interesting things that we could explore with the dynamic that they've already got set up. So we just gotta wait and see. And I'm hoping we get some more like actual on-screen stuff happening with Win and Team, because y'all have let me know, and I've seen some allusions to it in the episodes thus far of, you know, stuff happening off camera or behind the scenes. And I'm like, no, I need y'all to put a camera on them when they're doing the things, because I need to see the things of the things. I'm here for Parm and Dean. Yes, they are the primary couple, and obviously Ian and Corn, but they are not my only ones. My eyes are also on Win and Team, so I need to see what's going on with them too. Okay? Okay. But no spoilers, don't y'all start ruining nothing for me down in the comments.เมื่อกี้ผมขอโทษนะครับ เรื่อง ที่ผม
ผมพูดเรื่องไร้สาระแล้วจะหอบอีก บางอย่างที่ไม่ควรจำเนี่ยก็ไม่ควรไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆทำไมอาการถึงกำเริบขึ้นมาอีก ผมขอโทษนะครับ ที่ทำให้พี่ทีต้องลำบากไปด้วย ดีแล้วที่มันกำเริบตอนที่พี่อยู่ แต่พี่แอบเคืองเหมือนกันนะที่พี่ไม่ได้กินข้าวต้มอีกชาม ให้ผมทำข้าวต้มให้อีกไหมครับ Like, girl, don't make him feel guilty. ผลไม้ ครับ อ๋อ อันนี้ผมเอามาเผื่อพี่ดีนะครับ นั่นแหละพี่อยากกิน I bet you do. นี่ครับ พี่ขับรถอยู่ I can feed it to you. มือไม่ว่างพี่อยากกินให้หมดก่อนถึงมหาลัยด้วย Hint, hint. Hint, hint. Put it in my mouth, baby. Hint, hint. Mm-hmm. I see that smirk, baby. พี่ดีน You're so close to giving me that full smile. You're so close. Like every episode, we inch closer and closer to actually getting that full smile. พี่ไม่แกล้งแล้วครับ I swear they are so super cute.ผมเพิ่งสังเกตรถพี่ชัด ทำไมล่ะ ๆ ก็เราใช้รถแบรนด์เดียวกันด้วย วินมันชอบบอกว่าพี่เป็นคนขับรถเกี้ยวกาด เปรี้ยวกระดาษยังไงอะครับ ก็พี่ขับรถรุ่นอะไรล่ะ นิสสันอเมร่าครับ เจ้าพวกขับรถเกลี้ยวกล่อมขับรถนิกสัน เอาไหมล่ะ 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 Girl, don't you give me these eyebrows. It's like I wasn't joking. You can find out if you want to. ไม่ต้องมารับผมแล้วก็ได้นะครับ ทำไมล่ะ ก็รถผมซ่อมเสร็จแล้ว จะได้ไม่ต้องรบกวนพี่ดินด้วย หรือพามลำบากใจที่พี่ไปกวนในห้องทุกวัน ไม่ครับ ผมไม่เคยลำบากใจ แล้วทำไมพามถึงไม่ให้พี่ไปรับแล้วล่ะ Because I have a car and you have siblings. พี่มากินข้าวกับผมตอนเช้าทำให้ไม่ได้กินข้าวกับน้องๆใช่ไหมล่ะครับ น้องๆเขาอยากคุยกับพี่นะครับ แล้วเขาก็มีโอกาสแค่ตอนเช้าที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา Good. This is what I was hoping to get last episode. ผมไม่อยากเป็นคนที่ทำลายโอกาสนั้นไป พี่อย่าทิ้งพวกเขาไว้แบบนั้นเลยนะครับ ขอร้อง พี่เป็นพี่ชายที่แย่มากเลยใช่ไหม No, no. I'm not saying that. ไม่หรอกครับ พี่แค่ยังทำตัวไม่ถูกต่างหาก เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าพี่แยกกันอยู่ มาเจอกันตอนโต พี่เลยทำตัวไม่ถูกใช่ไหมล่ะครับ มา
เดี๋ยวผมผู้มีประสบการณ์เป็นพี่ชายมา16 ปีจะสอนให้ That's right. You teach your man. ไหน ว่ามาสิพี่ชาย ก็เริ่มคุยครับ ถ้าน้องไม่กล้าแล้วก็เข้าไปคุยก่อน รับฟังที่น้องพูด โต้ตอบให้คำแนะนำไปเที่ยวด้วยกันบ้าง กินข้าวด้วยกันบ้าง And smile. ให้ผมเราพี่ไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ไหมล่ะครับ ก็ถูก แค่นี้แหละครับ คุยกันไปไหนด้วยกัน จะได้รู้ว่าใครชอบอะไร เลือดมันตัดกันไม่ขาดหรอกครับเดี๋ยวก็สนิทกันเอง But that doesn't mean we can't still spend time together. That's not what I'm saying, baby. พี่จะไม่ได้มากินข้าวกับพามอีก I mean, we can trade off days. Like, it doesn't have to be every day that you're eating breakfast with him. Like, you can still come over to my place. It's ไปกันเถอะ fine. เดี๋ยวจะสาย พี่ดินครับ ไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยกันก็จริง But we can still eat dinner. แต่ข้าวกลางวันข้าวเย็นหรือวันหยุด Mm-hmm. เราก็ยังเจอกันได้ใช่ไหมครับ We got plenty of meals, baby. I might be, skinny little twink, but I'm a fat kid at heart. I'll eat as many meals as I need to. We can eat all damn day, baby. Mm-hmm. ทำไมทุกคนมองเราแปลกๆอ่ะ นี่ ห้องลับขับดีนพามแม่เดี๋ยวนี้เพื่อนพัฒนา มีไปเดท ไปกินข้าว I mean, they've already been eating for God knows how long, so. กินข้าวก็กินข้าว แล้วมึงไปกี่โมงเนี่ย เดี๋ยวพี่ดีนก็มารับแล้ว โหยังเช้าอยู่เลย จะรีบไปไหน เช้าขนาดเนี้ย ร้านแถวสยามยังไม่เปิดเลยมั้ง เอางี้ดิ ไหนๆก็มีเวลาเหลือเฟือ ชวนพี่ดีนนั่งรถเมล์ไหม รถเมย์ เช้านั่งรถเมล์สบายดีออก ประหยัดด้วยที่สำคัญได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เพราะรถติด I mean, it's not a bad เค idea. ยทำเลยเนาะ กูง่วงแล้ว นอนต่อก่อนนะ Mm-hmm. อ้าว ทีม ไอทีม It's like, girl, don't you leave me yet. พี่ดีน ถึงแล้วครับ Oh, did you have to say it so seductively? พี่ Lord. ครับ วันนี้เรานั่งรถเมล์กันไหมครับ Still too damn early in the morning for all of this. Especially if it's my day off. Mm-mm. มีตรงไหนแปลกหรือเปล่าครับ เปล่า แค่แปลกใจนะ อยู่ๆพามก็ชวนพี่ขึ้นรถเมล์ คือผมอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับ อีกอย่างไม่ได้นั่งรถเมล์มาตั้งนานแล้ว It's adorable. Okay, I was gonna say, you better give him the other ear. ครับ Okay. I was gonna say, because it's gonna be rude you just putting in your earphones when you're in the middle of a date. มันคุ้นเคยโด
He is just cheesing his face off. The way that Dean looks at him. Get you a man who looks at you the way Dean looks at Parm. Bye ดีพี่ พาใครมาเนี่ย นี่พาม สวัสดีครับน้องพามพี่ชื่อสอนนะครับ เป็นเจ้าของร้าน แล้วก็เพื่อนสมัยเด็กไอดีนนะเรียกพี่สอนก็ได้ ตามสบายนะครับ เดี๋ยววันนี้ไอดีนมันเลี้ยงเอง สวัสดีครับพี่สอน เอาดีนพาน้องไปนั่งก่อน โอเคพี่ เดี๋ยวไม่รู้ไปไหน อร่อยไหม อร่อยครับ พี่ลองกินอันนี้ You better feed him. Feed him this sushi, girl. Oh, don't let someone, interrupt. Go ahead, girl. Don't be shy on my ป้ account. อนกันก็ได้ Mm-hmm. เดี๋ยวพี่ทำเป็นไม่เห็น ป้อนอะไรล่ะครับ Mm-hmm. I'm sure he's seen the pictures too, so. พามรู้ไหมเจ้าดีนอยู่กับคุณย่าตั้งแต่ตัวนิดเดียว มันเลยได้นิสัยคุณย่ามาเต็มๆ ชอบกินอาหารไทย ทำอะไรก็ระเบียบจัดไปหมด เหมือนตอนสัก2 ขวบมั้ง พ่อแม่เขาจะมารับกลับบ้านไปทีหนึ่งใช่ไหมวะแต่เจ้าดีนมันไม่ยอมกลับ พอพ่อแม่เขากลับไปแล้ว ก็ไปนั่งร้องไห้ในสวน เรื่องเด็กขนาดนั้นเนี่ย ใครจะไปจำได้ พี่สอนเองก็ยังเด็ก จำได้ไง ก็แม่พี่ไงเขาปลื้มน้องดีนข้างบ้านจะตาย มีอะไรก็มาเล่าให้ฟังหมด I mean, who wouldn't? แม่พี่เข้าไปถามว่าน้องดีนร้องไห้ทำไมถามเชื่อไหมเด็ก2 ขวบเนี่ยยืนปาดน้ำตาแล้วบอกว่าคิดถึงพ่อแม่ แต่ว่าสงสารคุณย่าไม่อยากให้คุณย่าเหงา ก็เลยไม่ยอมกลับบ้าน พี่ดินน่ารักจัง Yeah, he is. มันจะน่ารักตรงไหนเลย โอเคครับ ว่ากินกันต่อดีกว่าครับ Mm-hmm. Come on, friend, give us some more backstory. มึงเจอแล้วใช่ไหมวะ เจอแล้ว Y'all, just the way Dean looks at him, it makes me feel things. งั้นเอาเป็นว่ามือนี้พี่เลี้ยงแล้วกัน เพื่อนสมัยเด็กอุตส่าห์เอาคนสำคัญมาอวดทั้งที่เนี่ยต้องเลี้ยงรับรองหน่อย ไปครับ 2 คันนะคะ ครับผม แผนที่แล้วก็ตารางโชว์ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับเลยค่ะ Aww. มาเดี๋ยวพี่ถือให้ ขอบคุณครับ See, aquariums can be magical โอ้ if you're into that sort of thing. Actually, the last 2 times I went to an aquarium was with someone who, yeah, I went because he enjoyed the aquarium and he wanted to go to the aquarium. ดูสิ น่ารักมากเลยอะพี่ดินมันเดินอย่างนี้ด้วยอ่ะ ยังไงนะ Ah, โอ้ย ขออีกทีได้ไหม I'm just gonna count that as a smile. Like,
he had a smile, a smirk on his face, and then he was talking, so we saw teeth, so I'm just gonna count it as a smile. I feel like that's the closest I'm gonna get at this point. ไม่ถ่ายละ เดินไปแล้วนะเดินไปแล้ว I swear to God, the way he looks at him, it's just ไปดูกันตรงนู้นดีกว่าไหมฮะ ได้ครับ so magical. I love just the cinematography, how this is being shot right now, where you've got all this bright blue of the water, and he's just like a kid in a candy store, and right now he's just underneath this singular, like, almost spotlight, so it's just highlighting him, and that is all that Dean is seeing. That is พี่ดีนมาดูนี่ like there's all this beauty around them, but all Dean is seeing is just this spotlight on Parm, and it's just oh. And once again, the music in the background is so fitting. Oh, that's cool. He is like a kid in a candy store. There's a whole new world, and everything is just new and exciting for him. This kind of reminds me of the light wall that they had in Color Rush, and I think it's like episode 6 or 7. There's somewhere in there. Reminds me of this. Is this the same aquarium that they went to in I Promised You the Moon, episode either 1 or 2? Because like just the statue in the ocean, in the water looks very familiar. I'm sure lots of aquariums could have those statues in Thailand. I don't know how many aquariums there are over there. ผมอ่านเรื่องภาพไพ่เมนีทีไรผมสงสารนางยักษ์ทุกทีเลยรักแต่ก็ถูกทอดทิ้ง วรรณกรรมก็แบบนี้แหละ แล้วถ้าพี่ดีนเป็นนางยักษ์พี่ดีนจะทำยังไงกับภาพไพ่มณีและนางเงือกครับ พี่ใจแคบหน่อยนะ พี่คงจะจับนางเงือกกิน แล้วก็จับผ้าไพมณีมาขายอีกครั้ง แล้วพามล่ะถ้าเป็นพาม กินทั้งคู่ครับ ผมไม่ชอบคนเจ้าชู้ ถ้ามีคู่เยอะนะสู้กินไปเลยดีกว่า จะได้เป็นของเราแค่คนเดียว Okay. ดูเหมือนกันนะเราเนี่ย Mm-hmm. แต่ไม่เป็นไร พอดีพี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้ I know you're not, baby. I know you're not. You better give him this loving gaze, I swear to God. Get you a man that looks at you the way Dean looks at Parm. I swear to God.
If he ain't looking at you that way, he ain't the one. Let's end it right now.เชื่อใจพี่ไหมไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วไม่อีกแล้ว Y'all, they gonna give me this kiss already? Or is this just like a punk? Like they're gonna tease me with it and something's gonna happen to break it up? I mean, because I wasn't expecting to get it yet, but I'm not gonna be upset if I get it because I've been sitting here saying to myself throughout this whole little aquarium date, y'all need to kiss. Harm is so little. Girl, I get it. You might not be ready for it yet, but just know that Dean's here when you're ready. อะไรอยู่กลัว เชื่อใจพี่ไหม Yes, Aladdin, I do. Take me on this carpet ride. ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วไม่อีกแล้ว รู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมว่าเคยกลัวความรักไม่กล้าเปิดใจให้กับใครที่ไหนจนเมื่อฉันได้เจอกับเธอเธอเท่านั้นเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่เปลี่ยนโลกไปทั้งใบก็เธอคือคนนั้นก็เธอคือความรักก็เธอคือความฝันที่กลายเป็นจริง I knew it. It's okay though. It's okay. It's okay. I can wait. At least they held hands. They held hands, and that was a start. พามครับ พี่ดีน ครับ พี่ดีนชอบกินปลาเผาไหมครับ Okay, sure. We'll change the subject. That's fine. He's like, really? Is that what you asking me about right now? And that's how the date ends. Okay. ถามไปได้ยังไงว่าชอบกินปลาเผาหรือเปล่า I don't know, but apparently y'all didn't talk about anything else since the whole bus ride and car ride home. That y'all didn't talk about anything else. เราด้วยครับ Lord. ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ครับ ขอบคุณครับ Hello. ชั้นอะไรครับ ชั้น 8 ครับชั้นเดียวกัน Are you Mr. Neighborman who gave me some food this morning? ที่อยู่ห้องนี้เหรอครับ บังเอิญจังขอโทษด้วยนะ บางทีรุ่นน้องพี่มันชอบปิดประตูเสียงดัง ไม่เป็นไรครับ หลังๆมาก็ไม่ค่อยมีเสียงดังแล้ว ขอบคุณสำหรับขนมนะครับ พวกเนี้ยนะ
พอโดนพี่ดุเข้าอ่ะมันก็ไปรื้อตู้เสบียงเอาขนมมาให้เราแล้วพี่ชื่อศิลป์อายุ 25 ปีเป็นสถาปนิกยินดีได้รู้จักนะ ผมพามนะครับ อายุ 19 ปีเพิ่งอยู่ปี 1 ครับ ปี 1เหรอเรียนที่ไหนอ่ะ เรียนมพินโยใกล้ๆนี่เองครับ อ๋อมอพินโยมอเก่าพี่เองพวกรุ่นน้องพี่ก็อยู่มอพินโยทั้งนั้นแหละเดี๋ยววันหลังถ้ามันมาแนะนำให้รู้จักนะ ได้ครับงั้นไปเจอกันนะครับ โอเคครับ Well, good. I like that we're making friends. Alright, so now we've had nice, happy, fun, cute stuff all episode. So what emotional heartbreak are they about to hit me with? We got 11 minutes, and I haven't been on the verge of crying out of sadness yet. So what are they going to stab me in the heart with? Damn, everybody's just paparazzi around here. Lord. He has a good nose, too. Even though you asked him about some damn grilled fish, you're still giddy as a schoolgirl. You better put your man on your page. I don't know why you putting on a damn shirt. I didn't say that. หิวเหอะ อ้าวเดี๋ยวว่าน้องสาวนึกขึ้นมาทำกับข้าวให้กินตอนเช้าไง นี่เดวตื่นสายอ่ะอดกินยังทั้งบ้านเลยว่าจะมาหากินที่มอเนี่ยแหละ กว่ามึงจะเก็บของเสร็จ ข้าวหมดแล้วมั่ง รอกินเที่ยงเลยแล้วกัน หิวตายห่า กูเห็นในล็อกเกอร์มึงมีเลยอ่ะเอาแบ่งดิ เรื่องดิหิวตายเถอะมึงอ่ะ Okay, so is that the product placement for this episode? I guess. เฮ้ย ไอ้ดีน ไอ้ดีน ไอ้เหี้ยแจ็ค แบ่งปะ ไม่ โอ๊ย ไม่ให้ อ้าวไหนว่ามึงมีเรียน มีพี่อีก10 นาทีเข้าเรียน แต่ว่าพาคนมาส่งก่อนเฉยๆอ่ะ เมื่อเช้าเดี๋ยวส่งข้อความมาบอกว่าพี่ไม่ได้กินข้าวเช้า มันเลยทำมาให้ครับพี่ ไม่รู้ว่าทำอะไรมาให้ ขอดูก็ไม่ยอม เปิดดิพี่ กูอยากเห็นเหมือนกัน แต่ว่าเมื่อเช้าผมมีเวลาทำแค่แป๊บเดียวเอง เย้เคไหนบอกว่าเวลาน้อยวะ ที่ของกูอ่ะ เป็นแซนด์วิชธรรมดา Because you didn't take me to the damn aquarium, okay? แต่ขนมปังอะไรวะ หน้าตายกับกระเป๋าโดราเอมอน ขนมปังพิต้าครับ แป้งคล้ายๆแป้งเคบับแผ่นกลมๆหั่นครึ่ง แล้วเจาะตรงกลางเอาไว้ใส่ไส้ เห็นช่วงนี้พี่ดินซ้อมหนัก ผมเลยทำไส้ไก่พริกไทยดำกับกุ้งต้มมาให้ ขอบคุณนะ You're welcome, baby. Sorry about the grilled fish. Ừ, มึงกูว่ารีบกินดีกว่า เดี๋ยวคลาสจะเริ่มแล้ว งั้นขอตัวกันนะครับ ขอโทษนะครับ So is it a social custom
for everyone to announce that they're leaving first, because that's something I've noticed in like the last couple episodes. People are like, well, I guess I'll be leaving first. Y'all better have lunch together, baby. พี่กรณ์ค่ะ Wow, we almost made it through the episode. เรื่องอะผมจะรอจนกว่าพี่จะมา เฮ้ย อิน 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 พี่มาแล้วเหรอ ดิน ไอ้ดิน ไอ้สัตว์ดิน เป็นอะไรของมึงวะ ยืนเหม่อเรียกก็ไม่ตอบ เปล่า กูแค่รู้สึกเหมือนลืมอะไรไป แต่เมื่อกี้มึงพูดว่าอินอะไรของมึงวะ Okay. Okay. โอ้ยเมื่อไหร่พังจะมาหิวยังเอ้าเฮ้ยพัง โทษที โอ้ยวันนี้ทำขนมเยอะเหรอนานจังเลยอะ ใช่ วันนี้ทำหลายอย่างเลยอะ ว่าเราก็จนหิวไส้กิ่วแล้วเนี่ย อ้าว นี่ยังไม่ได้กินข้าวกันเหรอ ก็รอพามไง เอ๊ะหรือว่า มีนัดกับพี่ดินต่อที่ไหนปะเนี่ย ใช่เดี๋ยวพี่ดีมารับอ่ะ โอ้ยงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราโกยน้ำไปกินกัน2 คนก็ได้ ใช่ไหมมะนาวใช่นี่ เราต้องเตรียมพร้อมนะ คนจะออกเดททั้งทีอ่ะ เอาเป๊ะ เอาอะไรมะนาว มะนาวมาเหรอ อยู่นิ่งๆรับรองเชื่อใจเราจะไม่ทำให้ผิดหวังมิสจะไม่ทำให้ผิดหวังผิวหน้าขาวใส perfect Okay, so we did not get an intense, heartbreaking stab to my feelings this episode, and I'm very thankful for it. My feelings are very thankful. Thank you, because Lord knows I don't know if I could have handled it. Oh my goodness. We did get a little bit of flashback there towards the end, but nothing... Like I've mentioned in the past, and a couple of people have mentioned down in the comments, Dean doesn't seem to be getting the sad memories. He seems to be getting, you know, the romantic, happy ones whenever we see him get the memories. So here we're not getting that, you know, intense, emotional grab type thing like we get whenever Parm's remembering things. So obviously the canteen is a place that they visited together in their past life, which I mean makes sense. It's the lunch area at the college, so that's not terribly uncommon or unsurprising. But okay, we're just, you know, drawing parallels here and there. And Dean did call out Ian's name, which I don't know if it's coming, like, if he's, well, obviously I don't think he's conscious of it. I think he's just in this, just like whenever Parm goes into these, you know, flashback memory things, he's just in this world and he's just watching this like it's a movie. So him saying Ian, at first I was like, oh, do we know what's going on? Because he's had these feelings pretty much, I guess, all his life, that he's just been looking for someone and not really knowing who it was. And it's not, at first I thought, you know, maybe that was just like a him thing, but, you know, his friend who we went and visited at the restaurant was like, is this the person you've been looking, or did you finally find the person you've been looking for? It's like, okay, so this is not like a secret. People near and dear to him know that he's always had this feeling. It's not like a new feeling. He's had this feeling for God knows how long, that he's
He's looking for someone. He doesn't know who, he doesn't know why. He's just looking for someone, and when he finds them, he'll know. And it's just, he's found his match. He's found his match, and he just knows it. He feels it. It feels right. He doesn't know why. So him saying Ian at first, I was like, okay, maybe since he's conscious of the fact that he's looking for someone, he doesn't know why, maybe he is a little bit more conscious of, you know, the backstory and whatnot. But I think that's just him engrossed in the moment, engrossed in the memory, and just like saying what he's seeing. You know, they mentioned Ian's name, so he's saying Ian, you know, he's just like repeating what he's saying. But yeah, the episode was super duper cute. For the most part, we got just a bunch of super cute moments between, I was about to say Ian, Dean and Parm. It's, you know, we started off with them coming to school, and then Parm having the conversation with Dean that I was hoping was going to happen, like I mentioned in my last reaction, and just saying, hey, we don't have to have breakfast anymore because, you know, I know breakfast is the time that your siblings, really only time you guys get to spend together, and they want to get to know you. But just because we can't have breakfast doesn't mean that we can't still hang out. Like, look, girl, we got lunch, we got dinner, we got midnight snacks, we got this, that, and the other. Look, I will invent meals in the day, okay? We can still eat together. That's fine. I'm just giving you breakfast. And you don't have to eat breakfast with them every damn day. Like, you know, we can have, like, shared custody of you. They can have you on weekdays. I'll take you on weekends. You know, like, we can still eat together, baby. It's fine. But yeah. And that led to him trying to, you know, reach out to his siblings. Was it, you know, the most successful attempt? Meh, that's debatable. But it was a start. It was a start. And like I said there, I know how awkward it can be to try and strike up conversations with people that you really don't know, that are practically perfect strangers. Like, the fact that they share blood doesn't really mean anything if they don't have that connection to one another. So, like I mentioned, I have estranged siblings who I didn't come to meet until I was fully grown adult, out of college and whatnot. And yeah, I understand, I relate. I know how it is to try and strike up conversation and, you know, people that you didn't grow up with. Like, I have my siblings that I grew up with who are, you know, near and dear to me, and I love them to death. And then, you know, I've got my other siblings who I didn't meet until I was, like I said, older and out of college, and it was awkward at first, sure, but, you know, we're on good terms now. So it takes time. It'll take time and effort, but I like seeing him trying to build some sort of relationship with them, and I'm glad that Parm was facilitating that. And then we got the brief little interaction with Parm's neighbor before Dean came to pick him up for the date. You know, they were being too loud and woke him up first thing in the morning. I'm like, y'all, it's too early for all this kind of loud nonsense. I ain't got time for it. But we had the little interaction where they're like, you know, apologize and here's some snacks and blah, 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 blah. And then obviously we met him at the end. So I don't feel like they would have introduced the character and had that whole scenario come up if it wasn't going to play some sort of vital role in the future. Like, it just seems like an unnecessary addition to the story unless he's going to play some sort of role coming in the future. So we'll have to wait and see what's going on there. But I like the neighbor. The neighbor seems like a nice guy. And then, you know, we had our date at the aquarium, and it was just, well, no, first we went to the restaurant and we met Dean's old friend Sorn, and, you know, it was just sweetness. We got some backstory from Dean and his family when he was younger, and how he grew up staying with his grandmother and all this other stuff. And then we just got that confirmation that Dean, like, we already knew that Dean was aware that he's been looking for someone, because I feel like it's been mentioned in either the last episode or the episode before. But, you know, we've got that confirmation that, yes, he's in fact been looking for someone, and he's found this someone. Like, we, as the audience, we know this. We know that this is that someone, but in this world, it's kind of like a revolutionary thing. Like, oh,
you found that person that you said okay, well, dinner's on me, baby. It's fine. Y'all go ahead and have it. So I'm hoping Soren is going to play, just like the neighbor guy. I expect him to play some sort of role in the future. I don't know how big of a role. Maybe this was all he was meant to do. I don't know. We just have to wait and see. But I enjoy the character, so hopefully he'll make another visit. And then, we went to the aquarium, which I said it was just beautiful. The cinematography, how it was being shot was beautiful. And just the loving gazes Dean gives Parm. Like I kept saying, if your man or your woman, your partner is not looking at you the way that Dean looks at Parm, get you a new partner. Like that's it. That's it. They're not the one, okay? Because Lord Jesus, that is the goal right there. That is the goal. I need me a man who is just going to lovingly gaze at me, whether or not I'm looking at him, the way that Dean does Parm every waking moment. Like, Lord, every time Dean looks at him, I get butterflies. I get butterflies, I get chills, I get giddy as a schoolgirl. Like, it makes me filled with so much happiness, so much joy, so much love, and I'm not even involved in this. I'm in no way, shape, or form involved in this relationship, but just seeing the way that he looks at him, it's like, oh man, you can just feel, every single bit of love and emotion that is in him, even if he's not fully like developed, like, oh, I love this man yet, because obviously they're still in the early stages of dating and whatnot, but we know they have this past connection and whatnot, so you can feel that connection that he's feeling to Parm. You can feel the attraction, how he's being drawn to Parm, and you just feel it. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful, and I love to see it. And then we had the almost kiss, which, sad face, we didn't get the kiss, but I'm okay with it. I'm okay with it, because like I said, I felt like it was still a little early in the series for them to give it to us, since we still got, like, I don't know, 12-something episodes left. There's plenty of time for that kiss to come. I mean, if they want to give it to me soon, that's fine. I'll gladly. Y'all know, I love watching hot boys kiss. I love watching hot boys get to know each other biblically. That's fine. So if they want to give it to me, that's fine. But just how the scene, developed, and he's like, why? What are you afraid of? And he's like, I don't know. I'm just afraid. And that's real. Sometimes you don't really have to have a reason for feeling certain ways. Sometimes you just feel a certain way. And Parm is just, he's nervous, he's scared, he never done this before, he's a little baby, and you just want to hug him and take care of him, protect him, shield him from the world. So he doesn't know what to do. He's awkward. We have an almost kissing moment, and then I ask you about grilled fish. Like, he doesn't know what to do. So he's still just working his way through there. So I like that Dean is, aggressive enough to pursue him and to, put it out there, but he's not so aggressive that he's like forcing Parm to do anything or making Parm feel like he's obligated to kiss or hold hands or whatever. So, he's putting it out there, like, hey, I want to hold your hand. Okay, no. What's wrong? Blah, blah, blah. Let's talk about it. Okay, we'll hold hands. And then, we're naturally drawn to this kissing moment, and then it doesn't happen. That's okay. And, I'm not going to force this kiss on you. I'm not going to force, and y'all know how I feel about consent. I preach about it every damn series I react to. Consent, consent, consent. So he's like, I'm not going to force this on you, but just know, whenever you're ready, these lips are all for you, baby. All for you. These cheekbones that gonna cut glass, they all for you. So just sweetness, and then obviously a cute little moment there after practice, bringing him breakfast, and just, Parm being, that maternal, oh, I heard you didn't get to eat breakfast, so here's some breakfast, cuteness, and obviously Win and team can see the chemistry between them, and then, like we said, Dean had that little flashback with Ian and Korn, and, again, that seemed like the early parts of Ian and Korn's relationship, where he's like, okay, I'll wait for you at the thing, and he's like, at the, what did I say? Not the office.
whatever, the cafeteria, whatever we call the cafeteria. So that seemed like early parts of the thing. So we haven't gotten too much more of like the Ian Corn backstory the last couple of episodes. We've only got the couple flashes at the beginning and the end of the episodes. So we'll have to see if in the next couple coming episodes we dive a little bit more back into the past relationship building between them. But I love where I love these guys. I love these guys. I love where their relationship is going. I love the path that we're taking. I love winning team, and I hope that we get some on-screen stuff with them, not all this behind-the-scenes stuff. And we're getting so close to Dean actually giving me a full-ass smile. Like I said, at this point, I'm just going to count what I saw in the damn aquarium as a smile, because I feel like that's the closest I'm going to get for a while. He had a smirk on his face, and he was talking at the same time, so we saw teeth. So I'm like, okay, I'm going to just count that as a smile. There we go. Because Parm has been cheesing his ass off since day one. He's just a happy little camper. He's been cheesing and smiling, and he can't control himself. And Parm, and the most Dean will give me is just a little smirk, sexy smirk. And I'm just like, melt. But that we're just gonna count it. But yeah, so those are my thoughts pretty much on this episode. I had some, technical difficulties, obviously. Camera needed to cut out in like the first 5 minutes, and then my lights decided that they were just gonna cut out. It was a hot mess. It's gonna be fun to edit, but anyway, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.